les différentes présentations. Le terme d'intersectionnalité est un terme. So the intersectionality term comes from Kimberly Crenshaw, a legal expert from the US, and it means people who find themselves at the intersection of several terms and types of discriminations because of their identity. And this notion goes to show how gender, age, class, ethnicity, disability, sexual orientation, all of that should be seen together, taking into account its diversity and complexity in our projects. For example, if I am a young girl with AIDS and with reduced mobility, I have an increased risk I'm at a higher risk of being a victim of violence. That's why our panel will look at the intersectional lens with a view to empowering women mostly. And I'd like to stress the fact that most of our panelists are young, they are directly involved in our project, and they came all the way to present their work. And so first, Soe Boudjane, he's in charge of the community work, and his presentation is mainly about reproductive health. Thank you. Thank you, Céline Mbajo, for introducing me. Welcome, everybody. I am Sayem Boudiane. I am in charge of the community work at the NRDS. So I'll present our C'est la vie, its life program in a few words, and it is carried out by a Senegalese organization. So our program, C'est la vie. So what is our NGO? RISE. It was created in Senegal in 2004, and it uses the power of the media to communicate, to raise awareness, and to inform Africans through social communication. This social communication goes through radio, TV, about topics such as sexual and reproductive health, environment, and sports. And besides this TV presence, we also help civil society organizations to develop community outreach for our target audience. And so we operate in most regions of Africa, 11 countries in Central and Western Africa so far. One of the TV shows that we made is the C'est la vie show. Does anybody in the room know C'est la vie? Yeah, wonderful, great. So this sitcom mentions gender-based violence, reproductive health, ont compris que pour pouvoir toucher les communautés cibles, between men and women, and it's in several languages because we know that it's important to communicate in various local languages. So at the outset, it was in French and English, but we were adamant to translate it in Wolof and Bambara, local languages, so that we could reach the most underserved segments of the population. And the aim of this sitcom is to improve knowledge, behavior, and skill and behaviors when it comes to reproductive health and health in general. So this is our response strategy.
and we've made it visual with a wheel. We use entertainment for that. We use both education and entertainment to really drive the message home. So we always start with a TV show and radio productions. We know that in Africa, in many areas, some households don't have a TV, so it's important for those who don't to have a radio show that they can listen to. So, for example, farmers or shepherds who need access to information just as much as the next person. So, besides our TV show, we rely on very famous characters in the Senegalese and African lore with short videos, for example, in order to give access to young people who are always on the internet, so they have access to the information, they can talk to one another, and they can be directed to services that they need. The TV show is the bedrock of our activity, but we also have community outreach with pedagogical and informational material, for example, debates and radio shows, so that they have the right tools to tackle the needs of young people and adolescents or the communities in question. We also have another component, the campaign assessment tool. So we are both present on the ground and in the digital world. So it's a 360-degree approach. We're using all the communication channels available to really drive the message home for everybody. And we have formative research that gives us solid data in order to respond to the needs and the situation. And the assessment enriches and helps our research, and the cycle continues, as you can see on the wheel. And we're active in at least 9 countries: Senegal, Burkina, Niger, Cote d'Ivoire, Togo, Benin, Ghana, Chad, and Guinea. So those are 9 countries, and we've been active. We have partners that we help, that we train, and we provide them with pedagogical and teaching materials. So C'est la vie, first and foremost, is an innovative communication tool for social and behavioral change. So we needed to innovate. And the whole philosophy of C'est la vie rests on this TV show. It's really the core of our strategy. So far, we've had 3 seasons with 92 installments of 26 minutes in 6 languages. And the viewers who watched it recommend it to to other people. And studies and polls have shown that 26% of people who've seen it are more likely to recognize and to spot a situation of gender-based violence or domestic violence. So it has a tremendous impact. We also have the radio show. As I said, the radio program is a complement to our TV show. It draws on the TV show. It has 31 episodes of 20 minutes in French and 93 episodes in Bambara, Hausa, and Wolof. It was broadcast on RFI in 2018, and it reached 4 to 5 million listeners. We also have our main tool, the pedagogical kit. It helps us monitor everything we do in the community. We have 3 different components: an educational box set, an educational package, and there's also study cards and flashcards and booklets about contraception and sexual health, reproductive health, and it helps us in our campaign to fight against teenage pregnancies.
And the good thing about this package is that sometimes we think we hold a talk in a town or a village once, and then we think it's not necessary anymore. But in this case, we take it one group with educational talks and dialogues with different issues, and we follow up. Then we have the tool called Parlons-en, Let's Talk. It's a debate program. And the third one is À toi de jouer, You Can Play, to help those who want to do it, to help them start their own radio or TV show. So that definitely empowers the youth. Now they can voice their concerns and their opinions about what are taboo subjects in Western and Central Africa. So this is a short video. So we have all these tools, but we really wanted to make them available for CSOs, for youth organizations, so that they can really take ownership of them and have a strong populational impact. That's why we have a network of civil society organizations and NGOs. They formed the Ratanga Club. They were all trained on how to use those tools to help the community. And we have a network in Niger, Senegal, Cote d'Ivoire, Burkina, and we have many more partners. They use those digital tools. The importance here was to create synergies and to direct those programs to the youth to really help them. More than 600 facilitators were trained in the countries in question. We also have a 360-degree advocacy campaign to give a voice to young people. We have movie showings followed by debates with healthcare providers, young people, parents, so that everybody can really speak freely on those taboo subjects. And finally, the educational talks in schools and in parallel activities to help those young people to adopt much more positive behaviors. Regarding the digital aspect, we are still holding talks. Young people are really buying into our material. We have a huge community following us. As you can see, big numbers for Facebook, YouTube, and Instagram. Facebook, we're talking 400,000 fans. On YouTube, 31 million views, 35K followers on Instagram, and we're still using influencers to increase our influence. Thank you very much, Ratanga friends and friends from elsewhere. Thank you for listening. Thank you for this presentation. It helps us how we can use the media to really give a voice to those who we never hear. Let's hear Mrs. Afasu Nidi, the ambassador of her NGO. Her project is called JAD. Many efforts have been put in place to discuss and help young people. Afsatu? Thank you, Mbatu. Hello, everybody. Thank you for being here. My presentation deals with a technique used in the Healthy Teenagers Initiative. Our goal is to increase access to information about sexual and reproductive health and the link with social media. So here our approach targets people aged 15 to 24. The population in Niger is made up of more than 70% of young people, and unfortunately only 16% of those young people have access to reliable information on reproductive health. So for the first time,
a study was conducted, and that has made it possible to corroborate and to verify that information spaces for youth aren't effective. Many young people don't have access to that orientation and that guidance. That's why social media is the most discreet and most direct tool to enlighten young people. It is in this context that the NGO Lafia Matasa selected 16 young ambassadors to tackle the problem, 8 girls and 8 boys in 2 localities in Niger, the Maradi and the Niamey regions. And the role of those 16 young adolescents is to disseminate information on social media. So they received training about reproductive health. There were different modules that they went through. So for example, unplanned pregnancies, HIV, AIDS, and home abortions. They were also coached on facilitating different discussions online. In order to make this activity a success, we had to choose the right platform. And after due consideration, we selected WhatsApp. Why WhatsApp? Because WhatsApp presents the advantage that it works with even poor connections, poor internet connections. That's why many people have access to it. Filles et 4 autres groupes de 58 garçons ont été formés, réunissant en total 480 jeunes. Et là, on a un extrait des discussions. Et comment se passent ces discussions? On a un planning qui se fait par semaine. Donc, les discussions sont animées par un binôme composé d'une jeune fille et d'un jeune garçon. Au sein de ces groupes, des informations, des quiz sur la santé reproductive sont partagées. Donc, à ce niveau, on essaie de poser des questions à ces jeunes et suite à cela, ils donnent leurs réponses et on partage après avec eux la bonne information. Ici, à ce niveau, on a un certain extrait de retour qu'on a eu à recueillir de beaucoup de jeunes. Et cela nous permet de, je vous laisse le lire, et cela nous permet de voir à quel point ils sont enthousiastes pour pour participer à ces discussions. Merci, je suis à la fin de ma présentation. Bravo Absato, merci beaucoup de nous montrer aussi comment on pouvait utiliser les outils qu'on a tous les jours pour pouvoir vraiment servir les populations, amener l'information et surtout susciter la discussion et les échanges sur les sujets qui concernent ces jeunes. Donc je vais inviter maintenant Aurélie Phillips qui est référente genre non, SSR à Soltis, de venir nous faire la présentation du projet Pouvoir qui est mené en Côte d'Ivoire et qui permet de renforcer le pouvoir d'agir des travailleuses du sexe et pour leur permettre de faire des choix éclairés sur leur santé. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, la parole est à toi. Ça va? Ça marche? Merci beaucoup, mesdames les modératrices. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler du projet Pouvoir qui est déployé en Côte d'Ivoire par Soltis en partenariat avec les autorités de santé et en collaboration avec l'organisation Bléti, qui est une organisation communautaire spécialisée sur les enjeux de travail du sexe. Et du coup, on déploie une démarche de réappropriation des savoirs anatomiques dans l'idée de renforcer le pouvoir d'agir des travailleuses du sexe. C'est un projet qui démarre, donc on est vraiment en phase de démarrage. Ici, l'idée, c'est de vous présenter la démarche et la façon dont on la mobilise. C'est un projet qui durera 3 ans et qui a lieu à Abidjan. Le projet, il est parti du constat que les travailleuses du sexe se retrouvent vraiment à l'intersection
de plusieurs formes de discrimination. Céline vous présentait le concept d'intersectionnalité. C'est très caractéristique sur le travail du sexe. Elles sont à l'intersection de facteurs de vulnérabilité et de discrimination. Et elles ne trouvent pas beaucoup de réponses au sein des services et des interventions qui sont déployées. D'une part, il y a les services qui sont davantage catalogués SSR en population générale, où les professionnels de santé ne sont pas forcément formés aux spécificités du travail du sexe et des besoins spécifiques des travailleuses du sexe. Et puis, il y a des services qui sont davantage adaptés à ce public-là, mais qui, jusqu'ici, ciblent principalement le VIH, la prévention du VIH et des IST. Donc, le constat, c'était vraiment de se dire les autres besoins en termes de santé sexuelle et reproductive, et notamment de contraception, restent faiblement couverts. C'est pour ça que le projet Pouvoir vise vraiment le renforcement du pouvoir d'agir des travailleuses du sexe comme actrices de leur propre santé et puis l'amélioration de l'accès à des services qui prennent en considération leurs besoins. Du coup, on va travailler sur la revalorisation des savoirs, les connaissances et vraiment le renforcement de capacités. Alors, le projet, il se déploie autour de 4 axes. Un axe de renforcement organisationnel de notre partenaire Bletty, un axe de renforcement d'empowerment individuel des travailleuses du sexe. Et c'est dans le cadre de cet axe que se situe ma présentation et la démarche d'autogynécologie dont je vais vous parler. Un axe de renforcement des services et d'une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des travailleuses du sexe. Et puis ensuite, on va travailler sur l'environnement pour un environnement favorable avec quelque chose qui relève davantage du plaidoyer. La cible du projet, c'est les travailleuses du sexe cisgenres ou trans. Ici, le propos, il est vraiment sur ce qu'on déploie auprès des femmes cisgenres. On est encore en train de co-construire avec les personnes directement concernées le volet sur les trans. Du coup, je ne vais pas le préciser ici. Le projet se veut vraiment centré sur les besoins spécifiques des personnes. On va promouvoir une vision positive de la santé sexuelle et reproductive. Bien entendu qu'on est là pour réduire des risques, réduire les risques d'IST, réduire les risques de grossesse non désirée, mais on veut vraiment renforcer le pouvoir d'agir de façon globale. Donc on va vraiment adopter une posture positive. Et ensuite, il y a un focus assez important sur la relation de soins qui fait partie intégrante de la qualité des services et sur les dynamiques de pouvoir qui peuvent entrer en jeu entre les professionnels de santé et les travailleuses du sexe. Avant de vous présenter la démarche d'autogynécologie, je voudrais juste resituer un petit peu le projet dans le cadre conceptuel. Sur la slide qui est présentée ici, ce sont les recommandations de l'OMS de 2018 sur l'auto-soin en santé sexuelle et reproductive. Vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux. C'est vrai que sur l'auto-soin, il y a beaucoup de projets qui sont orientés sur les dispositifs. Ici, on va se situer à la base sur la prise de conscience par soi-même. Donc, on est vraiment dans une démarche d'éducation pour la santé, le renforcement du pouvoir d'agir, l'autosupport, la prise de conscience par soi-même. Et ces ateliers-là vont être une plateforme pour proposer des dispositifs. Dispositifs d'autodépistage, dispositifs d'autoprise en charge. Mais du coup, on se situe vraiment sur la base de ce schéma. Et puis ensuite, la méthodologie de l'autogynéco, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle est issue des mouvements écoféministes qui ont eu lieu aux États-Unis dans les années 70, avec notamment le mouvement sur la santé des femmes. C'était un mouvement militant qui remettait vraiment en question les relations et les dynamiques de pouvoir entre le milieu médical et les femmes, et qui a dénoncé le fait que les femmes se retrouvaient dépossédés d'une certaine forme de savoir concernant leur anatomie, concernant leur corps, et étaient vraiment dans des relations de pouvoir inégalitaires avec les soignants. Il y a eu la publication à l'époque d'un ouvrage assez emblématique dont vous avez peut-être entendu parler, Notre corps nous-mêmes, qui visait vraiment à diffuser les savoirs anatomiques, les savoirs physiologiques entre profanes, et pas, voilà, pour sortir cette connaissance-là des mains uniques des professionnels de santé. Cet ouvrage, il a été adapté dans plusieurs contextes. Alors, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, on est plutôt sur l'Afrique de l'Ouest. L'ouvrage a été adapté au Sénégal, Notre corps, notre santé.
Mais à notre connaissance, les ateliers d'autogynécologie qui ont découlé de cette démarche-là n'ont jamais été mis en place dans un contexte africain. Et c'est pourquoi, vous allez le voir, il y a eu une phase très importante de diagnostic communautaire et de co-construction avec les personnes concernées de la démarche qu'on propose. Donc, concrètement, l'autogynécologie, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, dans la façon dont c'est animé, on est vraiment sur un atelier de facilitation horizontale qui rassemble maximum une dizaine de personnes. Et l'idée, c'est que la personne qui va animer cet atelier se positionne vraiment comme une facilitatrice et pas comme quelqu'un qui détient uniquement les connaissances. Donc, c'est des espaces qui vont être mis en place auprès des travailleuses du sexe, je le disais, en non-mixité. Et nous, dans le cadre du projet, d'abord, c'est quelque chose qui est animé avec une référente empowerment en lien avec une sage-femme. Mais l'idée, c'est que les éducatrices pairs du projet, peu à peu, prennent la main sur ces ateliers et soient complètement autonomes. Il va y avoir un accompagnement. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas reproduire ces inégalités et c'est de vraiment donner la connaissance, accompagner la diffusion de connaissances entre personnes profanes. Donc ça, c'est un élément extrêmement important sur la facilitation de ces ateliers. Et puis ensuite, ils sont construits en 3 temps. Donc cette démarche-là, elle a été pensée à partir du diagnostic communautaire qui a été construit avec les éducatrices pairs. Donc il y a 3 temps. Il y a plutôt un atelier de cercle de femmes où on va partager des savoirs d'expérience, où on va parler de son corps, on va parler de la contraception, on va parler d'un certain nombre de sujets qu'on choisira. Ensuite, il y a un temps d'apport de connaissances. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une certaine validation de ne pas reproduire des... On sait qu'il y a beaucoup de fausses croyances et de messages erronés qui circulent, notamment sur la contraception. Donc, il y aura aussi un temps d'apport de connaissances pour valider scientifiquement les informations qui sont fournies. Et puis ensuite, il y a un temps d'auto-observation qui est facultatif et que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Alors déjà, sur les 2 premiers temps, je vous le disais, c'est les participantes elles-mêmes qui vont choisir le sujet. Donc elles vont pouvoir parler de contraception, elles vont pouvoir parler de leur corps, elles vont pouvoir parler de violence. C'est vraiment assez libre et on va se laisser guider par les choix qui sont faits par les participantes. Donc il y a vraiment un apport mutuel de connaissances et l'idée c'est aussi de pouvoir favoriser les savoirs d'expérience. Moi je vis ça dans mon corps et c'est comme ça que ça se passe pour moi et je suis une experte de mon propre corps. D'accord. Et puis, il y a, je vous le disais, un temps d'apport de connaissances plus théorique où la facilitatrice va pouvoir consolider ce qui a été dit. Et donc, on va partir de l'anatomie, mais on va pouvoir déployer un large panel de sujets. Hop, je vous montre un petit peu. On va travailler dans le cadre de ce projet avec des boîtes anatomiques qui ont été conçues par une créatrice textile et qui sont adaptées qu'on a adapté ensemble au contexte culturel et qui ont l'avantage d'être plus accessibles pour des personnes qui ont peut-être des niveaux de littératie qui sont faibles et qui ont du mal à se situer sur une planche anatomique. Donc, c'est des modèles qui ont été adaptés au contexte. C'est des modèles qui sont en 3 dimensions et qui intègrent des données anatomiques assez récentes. Peut-être que vous savez que les données anatomiques réelles sur le clitoris, elles ont été déployées qu'à partir de 2017. Donc là, vraiment, l'outil, il est conçu avec des données anatomiques récentes. Et puis, il va permettre d'expliquer un certain nombre de sujets et de montrer où vont intervenir les différentes méthodes de contraception. Je vais laisser peut-être Kadi le faire circuler. Voilà. Ça, c'est un modèle de voyage. Dans le cadre du projet, on a un modèle qui est un petit peu plus large. Et donc, en partant de l'anatomie, on va pouvoir arriver sur un panel assez large de sujets. En Côte d'Ivoire, on est sur une prévalence des mutilations sexuelles féminines qui est au-delà de 30%. Donc, par exemple, ça va aussi nous permettre d'aborder la question des violences basées sur le genre. Et ensuite, il y a un temps d'auto-observation qui est proposé, qui est facultatif, où on va proposer aux participantes, si elles le souhaitent, d'observer, de faire une observation externe, donc de la vulve, et puis si elles le souhaitent, d'utiliser un spéculum pour voir l'intérieur du vagin et voir le col. C'est quelque chose qui est facultatif. Il va y avoir la mise en place d'espaces pour garantir l'intimité de chacune.
Il y a des groupes où peut-être qu'elles voudront le faire ensemble, peut-être qu'elles voudront s'assister, peut-être qu'elles voudront pas le faire, et c'est parfaitement OK. Peut-être qu'elles voudront le faire, et c'est aussi ce qu'on a constaté déjà, c'est que certaines participantes souhaitaient repartir avec un spéculum et le faire à la maison. Et à ce moment-là, on peut faire la démonstration sur le modèle anatomique. Et du coup, ça peut être pratiqué dans un second temps. Donc l'idée, c'est vraiment d'expliquer l'anatomie, de déconstruire un certain nombre de fausses représentations. Il y a énormément de fausses croyances qui circulent sur l'anatomie. Certaines femmes n'ont jamais vraiment regardé leur anatomie. Elles ont un certain nombre de questions qu'elles se posent et elles n'ont pas forcément d'espace pour pouvoir les formuler. Donc ça, c'est pour l'auto-observation. Et puis ensuite, je vous le disais, ces ateliers d'autogynécologie, c'est une fenêtre d'opportunité pour proposer des dispositifs d'autoprise en charge. On va proposer sur la contraception le DMPA sous-cutané, le fameux Sayana Press. On va aussi avoir à disposition des contraceptifs d'urgence. Il y a encore beaucoup de fausses croyances sur la contraception d'urgence. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir déconstruire un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on déploie d'autres dispositifs en dehors de la contraception. On va déployer notamment un modèle de disque menstruel qui est un modèle assez innovant puisqu'il permet d'être utilisé au moment des rapports sexuels. On avait constaté en Côte d'Ivoire qu'il y avait beaucoup de pratiques intravaginales pour pouvoir maintenir un travail pendant les règles qui conduisent à des vaginoses bactériennes. Donc il y a ce dispositif-là qui va être introduit. Et puis on travaille aussi avec des partenaires comme Médecins du Monde et Expertise France pour pouvoir rajouter une proposition d'autodépistage sur le cancer du col et faire le lien avec les partenaires qui travaillent sur ces questions-là. L'idée, c'est vraiment pas de construire un système parallèle. On s'insère pleinement dans le système de santé. On va faire du lien avec le Dropping Center de notre partenaire Bletty, au sein duquel il y a une consultation avec une sage-femme et une consultation avec un médecin. Par exemple, on peut tout à fait imaginer de faire le lien pour la pose d'un implant contraceptif ou d'un dispositif intra-utérin, et puis pour avoir accès à d'autres services de SSR. Et puis on fait le lien aussi avec des services publics, où on travaille vraiment sur les besoins spécifiques des travailleuses du sexe, pour que des services qui ne seraient pas disponibles au niveau du Dropping Center puissent être proposés au sein de ces structures-là. Et puis pour terminer, alors cette méthodologie, elle émane du milieu militant. On part de l'hypothèse qu'elle permet de renforcer le pouvoir d'agir des personnes, mais il va y avoir une composante de recherche opérationnelle assez conséquente pour pouvoir valider qu'en effet, on est dans ça permet le renforcement de capacité des personnes et surtout pouvoir identifier d'éventuelles conditions optimales de mise en œuvre et puis garantir une meilleure compréhension des perceptions et puis des pratiques des usagères. On va travailler sur l'expérience des dispositifs d'auto-soins, par exemple. On va mobiliser différentes méthodologies qualitatives et quantitatives pour pouvoir suivre ça de façon rapprochée. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Aurélie pour la présentation qui mettait l'accent quand même sur donner l'information et la confiance nécessaire aux femmes pour qu'elles puissent s'auto-prendre en charge et gérer leur santé. Merci beaucoup. Donc, last but not least, j'invite Fulematou Camara de la Guinée à venir nous présenter les approches développées par sa structure pour cibler et toucher les jeunes en situation de handicap. Je vous recommande vivement de lire l'ouvrage que Aurélie a mentionné dans son discours, Notre corps, notre santé. Il est très bien. Fulematou, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je vais vous présenter une initiative qu'on a eu à développer en Guinée, une activité qu'on a menée qui s'appelle Création de la demande auprès des jeunes en situation de handicap. Et en Guinée, l'importance des stratégies de proximité menées par des pères éducateurs. Et donc, avant d'aller dans le vif de l'activité, permettez-moi d'abord de vous parler un peu du contexte guinéen.
concernant les personnes en situation d'handicap. Et donc, il faut dire que le pourcentage des personnes en situation d'handicap en Guinée est de 1,5%. Et donc, ce pourcentage est réparti entre les deux sexes, car 53% sont des hommes et 47% sont des femmes. Ces personnes en situation d'handicap sont souvent négligées de nos interventions, surtout quand il s'agit de parler de la santé de la reproduction et surtout aussi des planifications familiales. Les droits fondamentaux de ces personnes-là sont bafoués parfois, et surtout quand on parle de mener une vie sexuelle et jouir d'une expérience sans risque, décider d'avoir des enfants, accéder à des interventions adaptées à leur situation. Ces problèmes-là sont dus à quelques manquements que nous avons par moment. Ces manquements sont quoi? Et à la stigmatisation de la sexualité des personnes vivant avec handicap. Mais aussi, il y a ce manque de formation des prestataires soignants en la prise en charge des personnes, la prise en charge des besoins des personnes en situation d'handicap. Et tout ceci peut entraîner des graves conséquences qui peuvent être des grossesses non désirées, des avortements à risque et aussi des IST. Alors, c'est tous ces problèmes que nous, réseau des jeunes ambassadeurs, nous avons constaté et ce qui nous a amené à nous fixer ces objectifs, à pouvoir faire cette activité. Et donc, l'objectif de cette activité était de promouvoir l'accès des jeunes en situation d'handicap aux services de santé et de la reproduction et de la planification familiale, mais aussi développer une stratégie de proximité avec ces jeunes en situation d'handicap, parce qu'il faut rappeler que eux, ils venaient pas, en fait, ils se déplaçaient pas pour venir vers nous, pour chercher des informations ou même chercher à utiliser des méthodes de planification familiale. Alors nous, on s'est dit de nous rapprocher d'elles, afin de briser ce barrière qui existe entre eux et nous. Donc, en termes de stratégie, nous sommes pas pour pouvoir mieux atteindre nos objectifs. Nous avons commencé d'abord par l'identification des pères éducateurs. Donc, on a identifié 10 pères éducateurs qui étaient tous membres de réseau des jeunes ambassadeurs. Et donc, après ça, nous avons identifié le site qui va nous permettre de réaliser ces activités-là. Et après, nous avons identifié un prestataire de santé qui devait être avec nous sur le terrain afin de nous accompagner dans la communication, surtout concernant les méthodes modernes de planification familiale, parce qu'il s'y connaît mieux dedans et il a beaucoup plus d'informations. Et en plus de ça, nous avons aussi identifié les cibles, c'est-à-dire des jeunes en situation de handicap. Donc, on est passé par une association de personnes vivant avec handicap, donc qui nous ont accompagnés dans l'identification de leurs pairs pour bien mener cette activité. Et donc, en termes d'activité, je rappelle que cette activité s'est déroulée en 3 phases. Et donc, la première phase a consisté à faire des causeries éducatives sur les thématiques de la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et aussi sur l'éducation sexuelle complète, parce que on a voulu quand même échanger avec eux afin de leur faire comprendre l'importance de communiquer autour de la sexualité, un peu essayer de briser ce tabou qui se trouve autour de la sexualité. Et donc, après cette communication, il est venu autour donc en deuxième phase, autour de prestataires, de venir appuyer ce que nous avons donné comme information sur les méthodes modernes de planification familiale existant en Guinée. Et donc, il a expliqué en détail toutes ces méthodes qui existent en Guinée et aussi les avantages de ces méthodes, mais aussi si on peut dire comme ça, les effets, les méfaits les méfaits de ces méthodes de contraception. Et donc, il a essayé un peu de briser, si on peut dire comme ça, les idées préconçues
qui se trouvent autour des méthodes de planification familiale et des fausses croyances qui sont autour de méthodes de planification familiale. Et je pense que cela nous a amené aux troisième étape où les femmes qui étaient venues, les jeunes femmes qui étaient venues suivre l'activité se sont manifestées d'elles-mêmes en public en disant qu'elles désirent utiliser l'une des méthodes de planification familiale parce que ça les envoie à mieux comprendre l'utilité de ces méthodes-là. Et donc, en termes de résultats après la mise en œuvre de l'activité, en termes de résultats, nous avons pu former 10 facilitateurs. Donc, je le disais tantôt, 10 facilitateurs membres du réseau des jeunes ambassadeurs. Nous avons pu réaliser 4 sessions de causerie éducative, dont 2 à Conakry, 1 à Akoya et 1 à Dubrika. 200 personnes, je veux dire 200 jeunes en situation d'handicap ont été directement touchés par cette activité, dont 148 femmes. Et aussi, je parlais tout à l'heure des femmes qui se sont manifestées, qui ont montré le désir de se faire planifier. Et donc, ces femmes étaient au nombre de 80. Et aussi, nous avons distribué 14 400 préservatifs aux jeunes afin de mieux communiquer sur la sexualité. En termes de difficultés, nous avons l'insuffisance de financement pour dupliquer cette activité parce que, comme je le disais, Conakry a 5 communes. J'ai dit tout à l'heure qu'on a fait dans 2 communes. Les 2 communes sont Kaloum et Dixine, donc les plus petites communes. Et les 3 grandes communes restent encore, c'est-à-dire il y a Matam, il y a Matoto et Ratoma. Et donc, je disais aussi qu'on a fait dans le Grand Conakry, c'est-à-dire à Koya et à Dubrika, mais par contre, on n'est pas allé à l'intérieur du pays. Et les jeunes en situation de handicap ne sont pas qu'en Guinée, et ne sont pas qu'à Conakry, je veux dire. Ils sont partout en Guinée, donc je pense que cette action devrait toucher tous les jeunes en situation de handicap partout en Guinée. Et aussi, nous avons, si je peux dire, un manque de prestateurs, c'est-à-dire le nombre insuffisant. Donc, si on pouvait avoir plus de prestateurs, ça allait vraiment nous aider dans la mise en œuvre des actions. Et cela passe par, bien sûr, le recrutement des prestateurs et leur formation en la prise en charge des besoins liés aux personnes vivant avec un handicap. Et aussi, ce que nous voudrons, ce qui nous manque aussi, c'est un peu les moyens pour pouvoir financer, c'est-à-dire financer des formations, c'est-à-dire faire des formations auprès de ces jeunes en situation de handicap. Au fait, on a dit stratégie de proximité. Au lieu que ce ne soit nous qui venons à tout moment venir faire des activités avec eux, on préfère que ce soit eux-mêmes qui fassent des activités, que nous soyons derrière pour juste suivre ce qu'ils font et essayer d'appuyer ce qu'ils font. Et donc, on a besoin d'accompagnement pour pouvoir les former et leur mettre en groupe pour qu'ils puissent réaliser des activités d'eux-mêmes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Flématou. Merci de nous avoir présenté ce beau projet avec des actions qui visent à vraiment intégrer les personnes vivant en situation de handicap pour qu'elles puissent jouir de leurs droits à la santé. Donc, nous sommes arrivés au terme de nos différentes présentations. Bravo et merci aux présentateurs et présentatrices. Donc, voilà. Et elles méritent des applaudissements. Encore. Voilà, nous allons donc prendre vos questions, vos remarques, contributions suite à ces différentes présentations. Donc, s'il y a des réactions dans la salle. Oui. Est-ce qu'il y a des micros? Peut-être qu'on en est ceux-là. Oui. Voilà, il y a certains micros qu'on peut déplacer. OK. Bonjour à tout le monde. Je suis Dr Yves Mongo de l'Organisation ouest-africaine de la santé. J'ai été très émerveillé par les présentations faites. Quelques-unes ont suscité en moi quelques commentaires et puis questions. D'abord, la toute première présentation sur C'est la vie. C'est une série vraiment intéressante qui a le potentiel de faire changer réellement les comportements au sein de la population cible.
Mais je voudrais que peut-être notre ami nuance un peu l'impact de la série sur la population cible, en disant que 1 sur 4, 26%, ont décidé de changer de comportement. C'est peut-être une contribution du projet et non un résultat attribuable exclusivement au projet. Par rapport à la présentatrice de la Guinée, c'est une très bonne chose, mais je voudrais qu'elle nous édifie un peu sur la collaboration avec le centre Blue Écoute, le centre Blue Zone, d'accord, qui a été dirigé un peu par Awa. Certainement qu'il y a une certaine collaboration, ou comment est-ce que vous évoluez ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mongo. On va reprendre d'autres questions avant de donner la parole aux panélistes. Ma question, ce serait pour effectivement la dernière présentation. Je pense que où ça a dû m'échapper, mais c'était plutôt en termes de formation des prestataires. Est-ce qu'il y a eu des prestataires qui ont été formés pour faire, par exemple, les soins pas les soins, mais pour donner les prestations aux personnes en situation de handicap en prenant en prenant compte la spécificité de leur handicap. Merci. Je vous invite à vous présenter quand vous prenez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, c'est Tchaba Samben. Je suis coordinatrice de la société civile à l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Ma question, c'est pour Soltis et je suis très intéressée par les ateliers gynécologiques que vous avez eu à organiser pour savoir c'est qui les cibles, comment vous les identifiez et est-ce que également il y a des gynécologues durant ces ateliers-là pour faciliter la compréhension de certaines pratiques qui se font. Voilà, merci. Merci Tchaba. On a une question là devant. Ah, on arrive, ok. Oui, moi c'est Rosette Kapinga de la RDC. Nous sommes membres, je suis la vice-présidente de l'organisation CALFE, Cali Ladies Foundation for Excellence. Ma question est adressée à la quatrième intervenante par rapport à la personne vivant handicap. Ma question, c'est de savoir quelles sont les stratégies que vous adoptez pour pouvoir les approcher. Parce que souvent, ces genres de personnes, la personne vivant avec handicap elle-même, elle se met en retrait. Elle se met en retrait, se considère comme différent des autres. Et quelle stratégie adoptez-vous pour pouvoir vous faire accepter, pour pouvoir faire de sorte que votre message soit aussi accepté pareil, par ces femmes-là. Merci. Je fais une dernière derrière. Et après, j'en prends deux. Bonjour, je me présente, je suis Dr Awa Sidibé, je travaille pour l'ONG Cordate, je suis basée au Mali. Et ma question s'adresse à l'ONG RAES. J'aimerais savoir pour le film C'est la vie, est-ce qu'il y a une application disponible qui pourrait faciliter l'accès aux jeunes sur smartphone? Merci. Et j'avais donc une question là, il y avait ici. Hein. Je crois que c'était là d'abord. Hein, d'accord. Bonjour tout le monde. Je suis Abou Maïmouna Diallo, je suis le président du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction en Guinée. Ma question s'adresse à Aurélie. C'est un bon outil que vous avez présenté là. Est-ce que c'est possible que vous peut-être reproduisiez afin peut-être qu'on puisse dupliquer ça dans notre pays? Et maintenant, la deuxième question s'adresse au Niger, pardon. Maintenant, je ne sais pas trop comment est-ce que l'animation, ça se passe dans le groupe. Est-ce que c'est périodique ou est-ce que c'est chaque jour? C'est cette précision-là, en fait, des questions de précision que je voulais. Merci. merci beaucoup. Bonjour, Céline, médecin du Monde. Ma première question, ça va être à RAES. Nous-mêmes, on a développé des clips vidéo, des films au niveau de Madagascar. Et pour les diffuser, que ce soit au niveau des radios, au niveau des télés, ça nous coûtait énormément d'argent. Je voulais savoir si vous aviez établi des partenariats pour que ces diffusions soient complètement gratuites. Donc, c'était ma première question. La deuxième question, c'est pour la présentation numéro 2. Votre population cible est à partir de 15 ans.
J'aurais voulu savoir pourquoi vous ne cibliez pas un petit peu avant, et je me réfère par rapport au principe directeur de l'UNESCO qui cible la population à partir de 9 ans. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va faire une première tournée de réponses. Donc, on va répondre à la question de Dr Yves Mongo de l'OAOS. Donc, il s'adressait à Soyebou d'abord pour l'impact de CELAVI. Oh oui, OOAS, bien sûr. Merci beaucoup, docteur, pour cette question. Donc, juste pour apporter beaucoup plus de précision, je dis en fait que il y a eu une évaluation d'impact entre deux cohortes, c'est-à-dire une. We had two groups of young people, those who watched the sitcom and those who didn't. And our assessment showed us that 20% of those who watched it, compared to those who didn't, are much more likely to answer a question about family planning and contraception. And they're also much more prone to recognize a domestic violence situation. And so the effects of the sitcom are significant, and in the long term, it will definitely have a good influence. Thank you, Doctor, for the question. You asked if collaborations with Estawicut. Yes, absolutely. The health provider that was with us during the 4 sessions is Dr. Andre, a provider. And he was working with us throughout. And if we ever have to carry out other activities, he will definitely be on board too. And those who want help planning are directly advised to go and seek advice from the doctor. Next question. How do we train healthcare providers? Yes, the healthcare providers were trained ahead of time. As I said, a lot of capacities were strengthened. But earlier, I think I reminded in the difficulties section, I reminded that we need more trained healthcare providers. Mrs. Chabasamben from EPO. Aurélie, how were the sessions conducted? Were any gynecologists present? Yes, well, first on targets. Our workshops target our Blati partner users. So we have educators working with sex workers. So those are volunteers. They volunteer to take part in those workshops. And those workshops are aimed at cisgender women. No, we don't have gynecologists on site. We built the content with midwives. And there's a big part of the content that is aimed at guaranteeing scientific accuracy. At the beginning, it's facilitated by an empowerment facilitator and a midwife. But the idea of the workshop is to take that power, that knowledge from the midwives and the doctors and hand it to the facilitators, give them the confidence needed to disseminate that information. And regardless, we always stay within our bounds, so to speak. The idea obviously is not to pose as a doctor or midwife. If something is too technical or scientific, we redirect the question to professionals. So the idea here is to extract knowledge from medical institutions and then to redistribute it. Yes, now question from the DRC.
how do you tackle self-exclusion of people living with a disability? Well, first, our strategy is adapted to help and reach out to the disabled. As I said, we used an association, we turned to an association for people with disabilities, so that was easier for us because in that association there are young people, young women like me who live with a disability, and that helped. And as I said, we did the activity with the young girl mentioned. She was on the ground with us. We carried the conversations together. So that really incentivized those interested to open up and talk to us. Okay, thank you. Now, Dr. Ausidibe. Hi, doctor. So let's look at the accessibility of the C'est la Vie tools. Yes. Just for the sake of accuracy, all the tools are held in a digital library, and that digital library is available on the App Store, the Play Store. The name it's Bibli, Bibli, and then CLV for C'est la Vie, Bibli CLV, and it's also available online on our website. I'll show you the exact link where you can find all of the tools that were developed. And that makes it possible to use the tool in all the countries mentioned. Yes, I'd also like to say that you can find those tools on the La Fac application that you can download. So you get at least a rough training and a rough education on how to use it. Now, next question, how can we duplicate the approaches that you've been presenting? Primarily with the empowerment project, and then the question for Satu about how frequent those discussions are on the WhatsApp groups. Okay, thank you for the question. A lot of questions were raised on anatomical knowledge when we facilitated the DVSR for young people. I didn't have the anatomical box with me, but now it has arrived. There are two boxes. There's a version for men or version for women. It will be released soon. The idea is to get your feedback also. We want to know what you think, and then we can disseminate them further. So it's already in the CEPAGE project. Aissatou, how frequent are the discussions? Okay, thank you for your question. Well, about how often we talk on WhatsApp, it's once a week at 8 p.m. on Saturday night. That time frame was chosen by the young people themselves. So during the week, the facilitators group decides which topic will be broached during the Saturday night discussion, and then other members can help if needed. And then the last question on the list from Céline from the Médecins du Monde, and she asks, Reyes, how do you handle the costs associated with using the audiovisual content? Thank you. That's a pertinent question. We have a media strategy that was laid out in the framework of this project, and what makes it easier to disseminate that content through our community radio is that we don't only have content, we also have capacity strengthening for radio hosts. So besides the radio show, we have training modules to help those community leaders to offer programs in local languages, so that makes it easier for that content to be broadcast. Now, regarding national TV, we have institutional partnerships that allow us to really push the broadcasting of that TV show. Although it's difficult, it makes it possible to reach out to many people at once. However, we've just learned that in the upcoming phases, we'll have to start broadcasting digitally a lot more and then go on to TV, because in the digital world, we have a mass of followers. As you know, on YouTube, the numbers are quite staggering. So
we'll be able to discuss it further, and I'll be happy to guide you. Okay, yeah, I'll just finish that answer. The ecosystem of the media is quite strange in Africa. We produce quality service, and then we have to pay to get them to broadcast it. And we don't agree with that. The broadcast of C'est la vie, we don't pay for that. We don't pay for the broadcasting rights. However, the airtime, we pay for that. And I understand that. They have to make a livelihood, right? And there's a percentage of content on health, on education. We have an appropriate and very helpful content, so we can't pay too much for us to broadcast positive information. So we've kind of colonized some of those TV channels because we leveraged our political influence, we used the different ministries, and that's possible, but that lobbying isn't always possible. So now we have win-win partnerships with none of those TV channels. We train them, we educate them, we hold them accountable because they're responsible to help and to provide good content for the population, because they made commitments to provide a certain percentage of educational material. So we hold them accountable to those goals, and we don't pay to get our content broadcasted. That's clear. We still have a few minutes left. Do you have more questions? Oh, yes, I forgot one question. Yes, regarding the age groups, as I said earlier, we work primarily on social media. And it's quite unfortunate, but in Niger, at 9, children don't have a smartphone. But to fix that, we have in-person meetings, and that's how we get the word out. Doctor, do you have a question? Yes, thank you. I have a question for Nasata in Niger. Satu, I think you asked about the target and the channel that we used. We know that children who are not in school, the majority, will struggle to use that medium. So how do you cover their needs, and how do you take them into account? 70% of the youth in Niger, that's the projection. It's quite a high number. So what's your response to that? And it's one of the very few French-speaking sessions. Tomorrow we'll have another one on integrating family planning. It's room 18 at 2 p.m., room 18, 6th floor. Yes, we'll be there, doctor. We'll be asking questions too. Thank you. Okay, time is short. Hi, Tandy Joseph. I'm Tandy Joseph. I'm responsible for the French-speaking countries at the Population Media Center. And we also have a radio serial drama about family planning. And my question for C'est la vie is, what's your strategy to broadcast C'est la vie in many countries? Because for us at PMC, it's very hard for us because there's a language barrier and cultural barrier as well. Yes, thank you. I'd like to thank our panelists. I think this talk has been quite intense. And as the facilitator said before, we are in Africa right here. And this room is Africa. If we step outside this room, it's no longer Africa. So this is one of the very few opportunities to discuss this deeply in French, and we're very grateful for the invitation. Now, I'd like to come back to the last presentation that
really struck a chord with me because I'm a social worker and I work very diligently on reproductive health in Senegal mostly. Now, the question is, do you have any information, any feedback after the activity? Because when you were speaking before, you said that some women somehow voiced the desire to have information about contraception. So let's look at the feedback. Did this follow through in any way? And second, were you able to capture that information? Because you mentioned the number of women who use contraception. Now, among those women, do you have married women, single women? That information is important to chart the course forward. There's collaboration with the different districts. You said that we don't have enough providers. There's definitely a collaboration work to do with the different districts. So we should definitely foster the participation of healthcare providers because they're valuable resources. Okay, I think we'll stop there or to maybe take one more question. Yeah, that was a triple, maybe quadruple barreled question. So we'll take one more. All right, my name is Nafissatou. I'm from Niger. I'm quite impressed with the different projects that you presented and the outcomes. I have a question for the C'est la vie project. You mentioned the number of people that you've been able to reach out to with your messaging and your broadcasts. Now, my question is, what change did that bring about for people in their day-to-day life? Was there any change, or is it just the sheer number of people that you've been able to reach? Okay, thank you. Let's tackle the radio question first. I'd like to remind everybody that PMC was the first partner of RIAS. And it was about malaria at first, and the collaboration was very successful. Yes, to answer your question, to help broadcast our message, we have a partner network in the countries where we organize our response. We have community organizations. And as I said, we come with accurate scientific projects. It's adapted to the cultural norms, and we help them strengthen their capacity, mostly community facilitators. Now, we also adapt our response to the region with the voice intonation, with the different cultural references so that people can really feel at home in the radio show. And we also have dubbing and language adaptation and adjustments in Wasa and Wolof and local languages. So that's all part of the strategies that we use to broadcast it more effectively. Okay, thank you, Segu. Now let's take Abdullah's questions, the African friend of ours. Okay, yes, my first question is feedback from women who wanted help planning families. Now, the number is 80. 80 women received help because we put them in touch with a doctor. But to follow up more accurately, we wish we could, but we don't have the means yet. So that's coming up. And second question about collaboration with the districts. I'd like to remind everybody that we're a community NGO, so we are doing our utmost, but collaboration is extensive with healthcare providers. Even the health ministry is helping us in all of our initiatives and activities. Everything we do is with the support of the Department of Health. And last question regarding the age of those who benefited from family planning. Are they married or not? Well, I'd like to say that those women
aren't only married women, because our goal was to target young women, but we still had married women in the session, and those women received help with their family planning. So most of them were young women, but some of them were married and a little bit older. Yes, Abdullah will do everything he can to increase financing, that's for sure. Yes, regarding the number of people who were helped, we looked at the behavioral changes. We have baseline and endline assessments. So whether that be online or on the ground, we always have a baseline assessment and an endline assessment. And then there's always a much more thorough analysis to follow up on how those behavioral changes look. So sometimes we run into the dilemma of quantity versus quality. But we value quality much more than quantity, because when we have an educational talk, we do that for 2 weeks with one small group on different topics so that we can really follow and help them through the transition. Yes, there is an effect on the knowledge of people and behavior, mostly. Now, we're only 5 years into the project. We can't already say assertively that we have a major behavioral change. And the second phase of the program will start this year, and we'll go further in our assessment, because all the first phases were about numbers. Who watches it? How? When? Does it really help increase knowledge? That's what we were looking at. But now we're taking it a step further. We're looking at how it has an effect on behavior, attitude, and day-to-day living. Now Fatimatu will wrap up, and then we can take a break. Yes, just to build on the previous question, we do have the help of the Ministry of Health, the family planning director. I'm looking at her right now. You followed it throughout, so thank you very much for your support. Aurélie, Fatimatu et Soibou, just closing remarks? Yes, she'll answer the question in the same breath, absolutely. Okay, I think we've run over a little bit, so I'll be quick. Thank you for following and listening and participating in this talk. Don't hesitate to come up to us and further the discussion later. Just to answer your question about the Niger population, the 70% number refers to those who are aged 15 or below. So that's why we're targeting 14 to 25-year-olds. And why are those activities not on social media? Well, it doesn't mean that we left behind those who are not in school. It's just that we have in-person activities and not online. Now, why did we choose to do it online? Well, a lot of young people discover their sexuality on social media, and they get an education on reproductive health on social media. And often, the information that's disseminated is inaccurate. A lot of young people discover their sexuality through pornography, and so it is to offset that problem, because many young people discover sex on social media. And so it is with this problem in mind that we chose to act on social media, but that doesn't mean that we're leaving out those who aren't on those social platforms. We have in-person activities. Thank you. Thank you for coming today. Thank
I'd like to thank our facilitators for moderating this discussion, and also I'm very grateful to those who helped facilitate this panel. The main takeaway from this presentation is that knowledge is power. These projects are aimed primarily at empowering all of those segments of the population that we listed out. Thank you very much for this enriching discussion, and good luck for the rest. Thanks.